어야. 마주 남게 타다님 심지어 탐지게 된도 돕잘라나메 봐 양다바 조베 산지 고마리 무지 지내자 도바라 차 디제도 담비치에서 뭐 세연님이 꿀롱 근적에 좀 봐나 레바센다데 셈바슈 다 강셈바지에 담비치에디 다 창조랑 비치미 아 난세 다 하동치미 거기더니 아 마게 랑루게 가자 응외송와 세게 다 가자 응외송에게 되기 낭되디 같이 슈줄 하대와 무티니 마슈기스 Please generate your motivation and make it very clear in your mind that you're listening to this precious Dharma teaching in order to do whatever it takes to achieve the most precious and supreme state of complete and perfect awakening, in order to benefit all mother sentient beings who are vast like infinite space. And the teaching that we're listening to, the profound Dharma teaching, is the great treatise on the stages of the path to enlightenment. And within this text, we're in the section which is the great insight in general, and then in the great insight section, we're in the section on identifying the actual identification of the object of negation from our tradition, meaning the Prasangika Madhyamaka. 다 같은 데니마 파바사이 셰바 임바니스 류라 류왕치 신도 셰소당 코웨 자와 남셰데 셰소 나 창베 사와 덴도 스타진데 디카진 디카둘레데르 다 된다 된다디 덴싱 데니 아니 미몽칭이 마리바 임바당 아니 코웨 자와 규베디니 마리바데 덴싱 마리바라 치고와디 다 공부를 주고 공부를 가서 조사수와 다 공부를 주고 공부 임바 낭신 아니 공부를 주고 로마달로 파발라지 장한테는 뒤셔바레스 뭐와 딘싱디니 미몽징이 마리바레스 코이 자와주 마리바데야 딘싱 미몽징디라 샤고레스 오다 두스니 임바디다 로베 파발라 코난게 슝 아니 시자베나 류라 류왕 지신도 띠무고라 내주데 디신 유모 담제자 띠무 좀 봐주르스니 아니 슝 아마디기 값수 아니 류디 안됨 가서 류기 옹보디 다른 가서 류기 옹보 미가 옹보 나요 옹보가 요라 진나니 류기 옹보디 베나 미가 옹보다 나요 옹보디 류기 자식 강가라 요 말와 류왕디 류기 자식 강가라 찹대요라 티차와 낭신 띠무 딘제데요 아디니 뉴몬 강가라 바 찹대요 찹으르스나 딘지 뉴몬 강가기 자와레스 그와 단 딘상 단 디신 유모든지 띠무쯤 좀 받을 수도 있다. 류베나 시바이나 베나 류왕디 메바이나 류스니지 혹시 샤요 말와 디나신 딘징 자와 딘징 유몽디 메바 스바이나 텔라팀이 초선 유몽바 강가 가가 두그레스니 오다 디인상 차선 딘징디 차선 유몽바 강가기 자와 이바 텔라테네 마리바이바 찍주 다 호들라 양 지금 니와 디갑수 코웨 자와 남셰데 아니 시비 코이자와 남제디 아니 유남 디주로 유남 당면 통은 시비 자와 가와 주스는디 아니 시자바는 송아라와 인도산이 식제 치마디 가수 아니 지 가리레 코이자와디 아니 데바즈미 딘싱 남셰디레스 오다 덴디니 친한게 최도도 되기 미유레스 디인상 유라 당면 통은 시비 자와 가와 주스되니 당징 유몽징이 유 메바 당메 동아이나 아니 시베 코에 자와디 가바 누구래 송윤디 다 슝아지니기 값수 아니 딘징 유몽바디 코에 자와 임바 시윤디 아니 로베 파발레 공부를 주고 공부하이마 마세 로베 파발레 이장 딘징 유몽젠티니 코에 자와 임바 딘징디 유몽징 마리바 임바 셰바디 어다 쿵두 스니다 로베 얍생가이 나니 다니바 로베 파발레 공부하데 어딘데신 송무도스. So we're starting with a quote from Aryadeva. This is on page 209 in this version, this printing of the text. And then there's two quotes that are indented, and then the second paragraph after that. So second paragraph from the bottom of the page.
The noble Aryadeva also asserts this, as is clearly indicated by the passages cited earlier, just as the tactile sensory faculty pervades the body, and also the root of cyclic existence is a consciousness. So this is showing how the identification of the root of samsara as this truth-grasping ignorance, this is the truth-grasping ignorance is identified as the root of samsara, the ignorance that's the root of samsara, and it's also an afflicted ignorance. So here, Master Aryadeva is showing that this afflicted ignorance is that the truth-grasping is an afflicted ignorance, and also that this is the intention of Nagarjuna himself to explain, that this is his intention, his way of thinking about the truth-grasping ignorance and the root of samsara. So this is showing how the example of the body faculty, the sensory the tactile sensory faculty, or the also called the body sensory faculty, tactile sensory faculty, pervades the body, but also that means that it pervades all of the other sensory faculties. So we think about the eye sensory modalities, and the ear, the hearing modality, the tongue, and the smell modalities. Those are the sensory faculties of all the other sensory faculties. They don't pervade the whole body, but the tactile one, the body one, the tactile modality, the faculty that pervades all the other ones. So the eye and the ear, the nose and the tongue. So that in that way, so that's the like that analogy, then this afflicted ignorance, this truth-grasping ignorance, it pervades all the afflictions. So it's and one other way of speaking about this or thinking about it, you can say that it's like when the body faculty, this tactile faculty, if it doesn't exist, if it's gone or destroyed, then you can't have a body per se. You can't posit the body, or the body's also gone when the body faculty is gone. So likewise, when this truth-grasping ignorance is destroyed, then all the afflictions also are destroyed. They're also gone. And so this is identifying this then as the root of samsara, the root of all afflictions and the root of samsara. And so it's an afflicted ignorance, that's a self-grasping ignorance, truth-grasping ignorance, and it's all outer and inner phenomena are its object of observation, are observed by it, or you can call it also a focal object, just another term for this. It's just a term of psychology, it's a technical term in psychology. So the focal object, or the object of observation of this ignorance, is all phenomena, inner and outer. So when you destroy it or remove it in relation to all the phenomena, then also all the other afflictions that in relation to that observe or that focus on all phenomena are destroyed. And so this is cited here in the text, but it's used as further backing for further textual evidence for this point, but going back to the other quotes also, so just giving like the brief quote, and then the root of cyclic existence is a consciousness. And so that was a quote that was cited earlier. Oh, that's a lot. 루뱅기 우미 뜬지수 가자고비 리바 친이지 숨바 탐제장 띠무기 최넘라 랑경오 두바 조다베 랑신데 까니스 최넘기 랑경오 니메바 뜬바 제바 임베스 마릭비 진당 순중와 코니튼도 리바 나족바 숨바 임바라서 다 무슨이 가스나 다든다
lube papale gongpa jela ta lube sanje jengi ta ma shungu dewa buddha pali de kapsu sungye gongpa dila ta gan tegi nangdun de jirum jigi ya sega tuyun de ani karisung jasana lube umi tenjo susana lube gombu ludu girwa umi tenjo e kasana tsawa shera la soba ta umi tenjo mangbu yorwa o tenjo nana ta rikpa mangbu jik ta sung yorwa rikpa pena kasana 타시 깨와고 리바라 소바 지도라 소바 리방가라 소바 타두잉 리바라 소바다 딘디 리바 망부지 숭아 강가 아니르와 티무 딘진디기 니 쳔남랑 고 마도발랑 고 두비 조다블로 친지로 디기 시유디 고바치도 아니 쳔남랑 고 랑싱이 고 메바 숭바 샤다인 바디 다 투사데 가져왔으나 마리바 딘진디 코이 짜와 인간자 코이 짜와기 당지 마리바디기 너 시우 메바디 니보 아니 당메도 비샤라블라 라레와 돈유도 비샤라 라레와 인자 티야 아니 다가즈 레다스니 송아 쭈부마이 바 리바 나소바지기 고네드니 송에 샤다 짜와 딘징 마리바디드니 까예게 제도로와 오 디기 막가나 드니 코이 짜 코와라 무투니 코와 로아 두자는 다 두자랑랑 게더니 당메도 비샤라 냠솔랑 와이나 두자랑랑 드니 로아 코알라 코에게 든 자와디 가고여자 디치도든 로뱅게 드니 툭제와 침명원에 드니 리바 당메도 비샤라 텔라 페여기 두지기 리바 망고 슈지 두스니 숭와도 간가 아니 당메기 대코나니 콘도 주비 수연드니 콘도 주바스나 하고여지도 리바 나조와 숭와 임바디 아니 콩디네 레 스마숭 어디리샤 When the master Nagarjuna refutes the object of negation in the fundamental treatise, he gives all of his diverse arguments so as to refute an intrinsic nature, delusions, reification of phenomena as essentially existent, and to show that phenomena lack essence. Thus, Nagarjuna gives a wide range of arguments only for the sake of eradicating the way that ignorance apprehends things. Buddha Palita's commentary on the fundamental treatise says, what is the purpose of teaching dependent arising? The master Nagarjuna, whose very nature is compassion, saw that living beings are beset by various sufferings and assumed the task of teaching the reality of things just as it is, so that they might be free. He therefore began teaching dependent arising. For it is said, seeing what is not real, you are bound, seeing the real, you are free. So now, just like Aryadeva is giving this explanation of Nagarjuna's intention, Nagarjuna's thought about the root of samsara, and making it clearer, then also Sanghekang. Sanghekang is Buddha Palita. Buddha Palita is the Tibetan name of Buddha Palita. Buddha Palita, he is also using Nagarjuna's text as a basis to explain the root of samsara and this ignorance. And so he's saying that Tsongkhapa is pointing out how Buddha Palita is talking about the fundamental treatise on the middle way and showing Nagarjuna taught this, and all the middle way texts, all the Madhyamaka texts, not just the fundamental treatise on the middle way, but all of them are laying out so many different kinds of reasoning, so many lines of reasoning to prove that the reality that the phenomena are empty of being established by their own side, from their own side. So that this ignorance, it's a truth grasping ignorance that grasps all inner and outer phenomena as being established by way of their own entity, or as it says here, essentially grasping them as essentially existent. That is the root of samsara, this self-grasping ignorance at the root of, that's the root of samsara. And this the referent object of this ignorance grasping inner and outer phenomena to exist by way of their own nature, or but from their own side. This is the referent object doesn't exist. So Nagarjuna
gave all these different reasons, and then all the other Madhyamaka texts as well. So different reasons, including the reasoning of refuting the 7 extremes, and then the 7 possible, you can say the 7 possible ways of being, the reasoning of freedom from one and many, and so forth. All these different reasonings were given. So it's not like they just said that this referent object of this ignorance doesn't exist and left it at that without just sort of said it in a you know, in an unexamined way, but they really laid it out clearly with many kinds of reasoning, lines of thinking, lines of reasoning that make it that prove it. And so for what was the reason for this? Well, as Buddha Palita says here, it's because Nagarjuna's nature is compassion. So out of compassion for the disciples, for disciples, and for the only purpose of laying out all this reasoning and pointing out this object doesn't exist, the referent object of this self-grasping ignorance doesn't exist, was so that all beings, all the disciples could be able to overcome this overcome, meaning realize that this referent object doesn't exist, and then be able to, you know, understand or enter into the reality, which is this selflessness. Yes, 어두지. 나쁘다 발리달리. 지 땡진 대화 중앙 지수 땜바 고바 지세나 셰바스 로빈 tukji dangni chengi simjen nam dungan na zoge nyembar singne teta namba zhowa chawe chir ngobo nam yangtaba chidawa shi rabdu tenba shebes ani tenjing dewa chungu jisu tenba tsamdes yangta mayin tongwa ching yangta tongwa namba zhowa she sungbi chiru sinoda 로빈 sanji jengi ta dewa buddha pali de kapsurwa ta kalsang gumulujugiwa 아니 직 땡지 제와 좀 최땡구베 와 땡중 삼의 대코난이 땡구 준진데라 다 신기 제와 땅인데 땡지 땡제 공부루주기와 다 땡제 삼의 대코난이 되니 야는 지수 때 받을 고바 가려래 스니 제와 땅인데 딜랜드라더니 로벤 되니 공부루주 와더니 투지 당니전 수되다 심제 탐제라 미비 되니 인지 침모다 데미 왕기 심제는 되니 그래 동안 나바 나조게 되니 바 냠네와 아니 대다 아니 미수부 왕기 대다 동안 나바 나조를 주나 냠이 니 좋아 제비치도 아니 그러와 ngobo남 아니 양타바 치다바시 때바 수도다 친하게 ngobo남 아니 로 친지 말로 바더니 아이와 랑식이 마주바 니비 셰랍기 아니 가스나 제술로에 치더라도 때바 셰바 수도다 양로 친지 말로바 제대로 송위 유 랑싱이 마주바 티니 아니 템바 셰바 힘베 스타티 때 가르친다라스나 아니 동안진게 심제나 코아 집에 짜와디 당지 마리바들이샤 당지 마리바디 메바 토나 아니 코알이 조도 데마바 마토나 코알이 조 통면도 진짜 당지 마리베 제대로 송위 유 되니 아니 로 친지로베 샤베 유 양타바 많이 바로와 어디 동알아 양타바 통행기 아니 와 담메토비 아니 로디 깨고바 티치도 담메토비 샤랍디 깨기치도 담메비 되는니 땡고바디 네게 되니 양다 많이 통외진 양다 통외 나바들 수도 이러와 양타바 많이 발로 친지로게 지달 수중 유티니 아니 셴바이나 가리스 오르스나 랑싱 주베 덴바 두바 짐바이나 아니 칭수도 코알라티니 담도 칭와디레스 다 양다 동안 나바줄 수도 되니 당지 마리베 제대로 숭의 유 메바 아로 아티니 양타베 니술 랑싱 메바티니 셰바이나 아니 코알레 좋아 유그레 인두산이 다 가리 코알레 좋아라 당지 마리베 시우 메바 또 고게 당지 마리베 시우 메바 녜발라 당메도비 셰랍 깨고게 시디다 당메도비 셰랍디 아니 로아틴 틴데섬이 테코나니 숭에디 괴바디 동행진게 심젠 코알레 주비치도 아니 대달라 조직이 람디 아니 똠바즈비치도 땡데섬이 대코는이 숨마레 소다
Tiki Gunzende Ma Tangudus. Okay, so repeat that last few lines there. Thus, sorry, the whole paragraph. No, yeah, just I'll read the whole paragraph. When the master Nagarjuna refutes the object of negation in the fundamental treatise, he gives all of his diverse arguments so as to refute an intrinsic nature, delusions, reification of phenomena as essentially existent, and to show that phenomena lack essence. Thus, Nagarjuna gives a wide range of arguments only for the sake of eradicating the way that ignorance apprehends things. Buddha Palita's commentary on the fundamental treatise says, "What is the purpose of teaching dependent arising? The master Nagarjuna, whose very nature is compassion, saw that living beings are beset by various sufferings and assumed the task of teaching the reality of things just as it is, so that they might be free. He therefore began teaching dependent arising. For it is said, seeing what is not real, you are bound. Seeing the real, you are free." So all the phenomena which are dependent arisings, contingent and emergent, and they're in, they're in the reality of being contingent and emergent. So this is the thing that Nagarjuna taught, this reality. And so if you ask, well, why did he teach it? What's the purpose? Well, because Nagarjuna, looking upon sentient beings, seeing their suffering, was unable to bear it with, and have generated the compassion, which is unable to bear the suffering of all sentient beings, And so, because of that, by the force of that inability to bear the suffering of beings, this compassion, then he had to explain and teach and point out, to show that this that the unmistaken cognition, the unmistaken mind, which understands phenomena are not established by way of their own nature, must be, you have to teach that, right? That must be understood, because what is keeping all sentient beings, what is binding all sentient beings who experience suffering, sentient beings who are filled with suffering, what's keeping them bound in samsara is this mistaken conception, a mistaken mind. And so in whatever way that mistaken mind is grasping, it's so grasping phenomena to exist by way of their own nature, then that way of grasping, that has to be understood to be non-existent, that there's no referent object of that mind, that mistaken mind. So this is the meaning of the quote. Also, seeing what is not real, you are bound. Seeing the real, you are free. So what is not real is this mistaken mind, the mistaken mind which is apprehending phenomena as being established by way of their own nature. And by the power of that mind, or when that mind is present, then one is bound in samsara. Sentient beings continuously are continue to cycle in samsara. But when you have the real is the opposite, right? The real, then that's the unmistaken cognition. And so that sees that the object of the mistaken mind doesn't exist. It's the mind, the real is the mind that realizes that the object of the mistaken mind, the unreal, doesn't exist. And so this is again showing how the ignorance that grasps at self-grasping ignorance, the object of that self-grasping ignorance doesn't exist. And so by realizing that it doesn't exist, then sentient beings are able to free themselves from samsara, to be liberated. And so this is all the teachings that Nagarjuna taught, where Nagarjuna taught this emphatically with many reasons, and it was all for all the teachings are for the sake of this. Yeah.
ngobo namji yangtaba chidawa ni kanyinba shebas ngo ni meba ni tes mikeba timuki mumba lojo mik jibanis ngobo nam ngo ni nambar tokba na tedala dojada shedan keba chedos kange se tenji dewa chungwa shebe nangwa timuki mumba sesing sherabgi miki ngobo namji ngo ni meba ni tongwa ti tsena ne meba la ti rwa dojada shedan mikeo she sungsing oda duoshine da gomda 저거 부터발리 달로베 산지진 공부하기다 슈구티 갈스나 다든다 디 강들라 최는비 양다바데 마통은 드니 내기 코알레드니 죄마토와르 코알레 조알라 최는기 니루 양다바데 통과를 했으나 근데 양다비 니루디 가리래 나 지왈레 와라 응보는 양다바 지다와니 간이시나 스니 지와디르와 응보는 친하게 응보는 아니 로 치지 말고 지다를 숭위 양다비 니주디 가리래 했으나 응오님에바 니테 스디가스나 최남 랑싱 주비 응오님에바디 아니 최남기 니주 양다바 디레스 오다 텐데와딜라드니 미체바스도 다디 틸라 무비 왕기 아니 레와 텐데베 최남 친한게 최남 랑싱 마주비 응오니 임발라 디 응오니 임바디 디니 미시비 몽비 왕기 딥네 아니 로저기 미 어틴데 디비 왕기 아니 친한게 응오보 남라 아니 가스나 남도 딘싱 되는 데마즈 받으면 딘싱 되게 딘싱 디 왕기 아니 가리래 다 조다네 되니 가스나 이도 공화 많이 발라 이도 공제를 하바 대와 땅인 게 되셨게 이도 무왕바 무비니서 이도 무왕바 멤발라 이도 무왕발라 된 하바 조다네 아니 세단끼니와 다 가스나 이도 공화다 이도 무왕 추네 딘싱 말이 본게 아니 되자 세단 데 깨듯이 다 뒤져 남신하더니 땡지 대화 좀 태코는니 와 최남부 원님이 왜 양답이 되는데 셰와이나 어다 디시비 낭와고 dob기 아니 티무만 티니 대화와 민바단트 티무디 파세네 아니 가리래 어진 친한게 최남라더니 되자기빈네 아니 댄싱디 매바 차와인사 안 되자다 시다 끼기 말해 수디다 가와투루 되자다 시단 깨와 되자다 시단게 뉴몬진디 깨사 자와디 아니 최근에 니좀 미시비 몽바 딘싱 마리바 투도와 다 딘싱 마리바디 미바나 자와 최근에 니좀 통화라 디바 지고에서 디 미바디바 세와라 아니 나와 나신기 디니 가리레스나 최근에 니좀 아니 지다와신도 네바 최근에 무오니 랑싱 주부 무오니 메바 통경기 아니 가스나 똥니 또비게 디니 따와 남다들한 줄아 깨와이나 와다 딘데베디니 되자다 시단기비 네 메바 치니 되자다 시단기 말해 스디다 된다 가르쳐와래 코알레 조와라 당지 마리비 시우메바 또거래 당지 마리비 시우메바 마도나 코알레 죄투 말해 스디 다 당진 세디 딘징 마리발라 최남랑신 두바즈미 딘징라 샤니 이자 딘징 마리바티니 아니 코이 자와송 세디다 로베 산지쟁이 공바양 레 스니 오다 디 로베 산지쟁이 슝 콩다니 오다 제름지디 송우두스 What is the reality of things just as it is? It is the absence of essence. Unskilled persons whose eye of intelligence is obscured by the darkness of delusion conceive of an essence in things and then generate attachment and hostility with regard to them. When the illumination of the knowledge of dependent arising clears away the darkness of delusion, and the eye of wisdom sees the absence of essence in things, then there is no foundation for the other afflictions, and attachment and hostility do not develop. Continuing to use the teaching, the writings of Buddha Palita, and connecting it to the previous verse above, Tsongkhapa is giving this reference, using this quote, to keep continuing to explain this root of samsara that it's identified as this truth grasping or self-grasping ignorance. And so he's saying again that by not seeing the reality, by not seeing what's real, then one cannot be freed from samsara.
or if one does not see reality, one cannot be freed from samsara. And so then the question comes, so what is the reality, the actual state of phenomena? And when you ask that question, then as is showing, not in this verse directly, but when you ask what is the actual state of phenomena, then it's all phenomena being lacking establishment by way of their own nature. And so by not understanding that, it says unskilled person. So it means someone who is not knowledgeable. It means in this case not knowledgeable about that. So the skill meaning, being knowing it, right? Being kind of uneducated about it, knowing about it. So by not being by being, you could say, unskilled or uneducated about this reality, then you have this darkness, this obscuration, and by the power of that obscuration, then you have the arising of this truth-grasping ignorance. From after the truth-grasping ignorance arises by the force of that, then there's attachment that arises towards objects which are imputed, or there's projection onto attractive objects, projection that overemphasizes the attractiveness. Overemphasizing the attractiveness, then attachment arises. And then we have just truth grasping ignorance arise, and from that, then there's overemphasis of projection of an unattractiveness of an object, and then anger arises, anger and aversion. So this is the other afflictions are arising from this ignorance, and so it's all because of being confused or obscured about the actual state of phenomena, or the reality of phenomena. And so all the other afflictions that are connected to this obscuration and this unknowing obscuration, then they're also eliminated when the ignorance itself is eliminated. So this is why it's saying when the illumination of dark knowledge of dependent arising clears away the darkness of delusion, and the eye of wisdom sees the absence of essence in things, then there is no confusion then there's no foundation for the other affliction. So by being obscured as to the nature of things, by having this unknowing ignorance and obscuration about the nature of phenomena, then all the other afflictions like attachment, anger, and so on, many others arise. But by realizing that phenomena are not established by way of a nature, then this is the correct view, the real view of emptiness, the view of the reality of emptiness. And so by generating that, giving rise to that view, that wisdom in your mind, then you're able to overcome the root of samsara, which then overcomes all the other afflictions. So you can see it, Tsongkhapa is citing this quote here because it's further giving proof that even Buddha Palita, he, just like Aryadeva and Nagarjuna, is identifying this self-grasping or truth-grasping ignorance as the root of samsara, right? Because you're saying by eliminating that, then all the other afflictions do not develop. There's no foundation for them. So that shows that he's identifying it as the root of samsara. 야, 다디 올라tin다. 다딘다 디 람림 나랑 ngosyo mare lobin phaba yapse nga gi gongba nangni da
빠네 다와 잡아당 아니 그래서 지금 시발라 언니 공부돼 된다디 람린 나라 디카둘라 장외 말때 이네요 빠네 다와 잡아장 아니 디네 덴싱 디니 뉴몬징이 마리바 임바 아니 코위 자와 주에 디니 마리바데 덴싱 뉴몬발라 제고와디 아니 우마 주박이 나라 빠네 다와 잡고 우마 주박 나라와 디니 개부 쇼지 송어를 셈제 주박 나라와 우마 주박 셈제 주박 디 나니 다 책지 가서는 유mon교나 말류 지소라 딸이 중앙 로이 통주지 당니 디유도 도주니 난조바이 당니 요거바 제스니 아니 유mon바당 디 원기 중위 예바 동안 나조바도 강가 아니 지타 아니 나랑 싱주바지 짐바데라 짐바데 디네 지다들의 중앙 통니 안 난조바 디네 당매고미 난조베 통마 아니 나랑 심메바 텔라페바 지기레 스노다 디 책이 되는데 딱 나랑 신주바 짐바 나 딘싱티니 아니 냐스나지 코이 자와 임바당 이제 코알을 줘와라 아니 가스나 나랑 심해봐 또 거와 어다 딘데와 디 송할 때네 아니 랑싱 주바 짐바디 유몬징 마리바당 코이 자와 임바디 아니 렌다디 고물주당 아니 로베 파발라당 로베 산제장당 코나주고 공과이바 마세 빠낸다와 저부 공과이바대요 우마주바 나라 게시 제와 되는거레스 어디지 되시지 So even though Tsongkhapa is not actually citing it here in this part of the Lamrim, it is actually also explained in a lot of detail by Chandrakirti, this point, in his entering the middle way. And Chandrakirti, it's in the sixth mind expansion. So the chapters of that text are called mind expansions. So the sixth one is the one about the perfection of wisdom. So in that one, he explains in a lot of detail, and so Geshe gave the actual quotation, which I don't have the English here, and but he explained it. So he's saying how all different kinds of suffering experienced by sentient beings are from this ignorance of grasping at phenomena as being established with their own nature, and so the yogis, meditators or yogis, they put effort in to realize that this is wrong consciousness again, and to realize that its object doesn't exist, and to generate the wisdom, realizing that phenomena are not established by way of their own nature. And so this is to overcome this grasping, this cognition of phenomena being established by way of their nature. That's what the meditators make their goal, they put effort into that. And so this overcomes all the suffering and the afflictions. And so this is another scholar. So it's not just, so we have the direct quotes right here, Nagarjuna, Aryadeva, and Buddhapalita, but even that's not quoted right here is also Chandrakirti, who describes similarly that this truth-grasping ignorance is the root of samsara. 아니 가스나 딘징 디니 뉴몬징이 마리바이 바코에 자와이 바데야 자세 친구 시발라기 제조 준주 나라 세보요레 스페네 측지 장와 있나 아니 가스나지 간지 셈니 미당 제남라 냥년 대바 까왔네 셈 딘징기 미바다 제바들라 냥데 타바 톱 까와레 선 준주 신문 나라디 송요레 와 인도산에 다 딘징 아니 그 딘징기 되니 뭔가 마리바디기 디바이나 아니 타바냥데 토구 말했어도 다 타바게 되니 가스나 로초 코아기 짜와 임바디 딘징 아니 뉴모제 임바디 와
다나시 내지 심단 대발로 뉴몬 대지 찜이 중스와 심 딘징기 드니 네바들라 뉴몬 두제 가르치는 용말 깨기레스 뉴몬 만나서 깨디 가르기 깨 저와르스나 드닝가 랑 다도 짐바다 셴 다도 짐바와 다도르수드나 강사다 취어라 다도 주바 짐발라 때네 아니 뉴몬 나바나서 중거레스 내지 심단 잼 대발로 뉴몬 두제 찜이 중스니와 자스 지무 시발라기로와 아니 뉴몬 만나서 당 동안 나반나서 용의 임바래 가스나 되게 짜와딩 하나 졸라 열어봤어 대마쯤이 댄싱디 이자 가르치는 연구 말이에요 스니 저와 딘데지 땅을 다나신 아니 마게 셰랍 루카들라와 예라 디다 탐제니 투비 셰랍 둔도서 뒤 채나 동안의 시와 대와 셰랍게 스니로와 아니 또바 좀 된게 되니 추분 지리시도 수가 강가 아니 가스나 코에 짜와주에 당진 마리바 고비 고지게 되니 셰랍 담메도비 셰랍 깨비치도 수가레스 오늘 긴제인상 다 동안 나반나조 지금 미디어바이나 시와 dü교에나 아니 당메 또비 셰랍 동료 또비 따와디랑 줄라 집이 탑라 배고래 했으니 티 친나 동안다 시와 dü가 셰랍게 그런다 어디 디당 디자와다 자스시모 시와라기 준주시모 나나 망부 송여래 디인두산이 다 가스나 딘징디니 아니 뉴몬징이 마리바레 아니 코위 자와 주와 마리바데 딘징 뉴몬젤라 샤오레 소다 디 파바 엽생각이 공바 튜바레스 인두산이 다 가리래 둔다 여러분이 가르친 거라서는 긴데 손상 말한조이네요 아니 그마나 지 동료도 따와디 아니 당진 마리바디 시유 메바 동안 나반나서 고외의 체도 동료도 비샤라고 막 뛰어거래 손인데 다 두다 홍말로 로수 두다 호메값수 아니 딘싱딘이 시집이 막 송거래 코알레 초알레 딘싱 빵고 말에 동료도 거 뛰어고 말에 쓰고래 로벨인데 저를 쏘바 두다 오늘 랑주바 민식이 다를 된다 코알레 조알라 딘징 빵거래 딘징이 쉬면 봐 돈유도 발 떼어거래 생인디 슝디 아니 로베 나 혼나주게 좀 로아펜디다 혼나주 나고 고물루르니 순에다 디니마 방 디니 혼나주 나기 슝팡 진투 쿵들라 때네 아니 딘징디니 코위 자와 임바다 뉴모 임바디 뉴모징 마리바 임바디 아니 제름지기 쿵들스 두룽두스 And then we can also cite certain quotes from Shantideva's Bodhicharyavatara, the guide to the Bodhisattva's way of life, that are not in this portion of the text, but they have the same intent. It also shows that he is presenting the same view or has the same intention as Nagarjuna and these other scholars. And so there, Shantideva also says that this truth-grasping ignorance is the root of samsara. So there's a quote that, so I don't have the English right here, but it's saying that this mind which grasps at truth and the objects, the focal objects, the objects that are looked at or observed by this mind grasping at truth, has to be overcome or destroyed, and without that, then one cannot achieve liberation. And so this mind, which is the truth grasping mind, is what's at the root of the affliction. So if you ask, so how do all these afflictions arise? Where do they come from? And it's and what what are the conditions for them to arise on? And what conditions do they depend on to arise? Then Shantideva says, so this ignorance which grasps at self as well as other phenomena as being established as true, established by way of their own nature. And so he also has another quote where he says all, I think it's actually the opening line of the 9th chapter, again, the chapter on wisdom. Sorry, it's not again, it's just like Chandrakirti's text has a chapter on the perfection of wisdom. This Shantideva's text has a chapter on wisdom, chapter 9. And so the opening verse says, all of the teachings taught by the Buddha, by the teacher,
Bhagavan. They were taught for the sake of wisdom. And so all the different branches of the teaching were taught for the sake of wisdom. And so it's showing how everything the Buddha taught was for the purpose of giving rise to the wisdom, realizing selflessness. And so the students, the disciples have to make effort to generate that wisdom. So all of this is to emphasize that these Madhyamaka masters are of the same intention or the same thinking about the root of samsara. They all agree. Their understandings all agree. And they're all saying that without the wisdom realizing emptiness, this correct view of the wisdom realizing emptiness, then one cannot be liberated from samsara, but by generating this view, the wisdom realizing emptiness, then one can be liberated from samsara. So this is different from all the lower or other tenet systems, the lower tenet systems of Buddhism, the different philosophical systems. They all believe that, or at least out of the ones who posit that truth grasping is something to be abandoned at all, then all the other lower ones, they accept that the truth grasping is a cognitive obscuration, an obscuration to knowledge, and that means that it's not an impediment to achieving liberation. So one can be freed from samsara even without abandoning it, this truth grasping ignorance. But for all these great Madhyamaka scholars that have been cited, Nagarjuna, Aryadeva, Chandrakirti, Buddhapalita, they all agree, and Shantideva, they all agree that it is the root of samsara. So in order to be liberated from samsara, then this truth grasping ignorance must be eliminated, and one must realize emptiness. 랍제니 주비 삼절도 디르메바 큐게 틱바침비 슝루기 되는 담발라 주반이 시에시나 다 큐게 년도기 슝루기 되는 담발라 주바 뜬직 디르 셰바스 아 마리 지베 양세 칠 셰소 송싱 스타디 칼스네 다팀 가스나 팀에게 슝레 아니 가스나 돈이 뜬수데 단디니마 아군 자와셔럽기 랍진 자직바디로 와 자와셔럽기 랍진 슈 자주바디 최종들아 생기 지와가는 땅에서는 다 저기 택바침이 슝루 나나 택바침이 슝루도 tum비 나 된담바 돈이기 된담이 림바디 시에스나 다 년도 대바로와 년도 대비 슝단 tum비 아니 돈이기 림바디 저라기 땡거래 스니마 아니 가리스 땡긴 배선 디마 시윤디 다 되게 랍제니 니스타디비 슝디나라 마리 디베 양세치르와 마리 덴징 마리 바디게 디바 인상 아니 레다니 몽기 라와메바 총액이 양세치마디 무투니 용화래 스니 소는데 다 레다니 몽기 라와메바 용액이 드니 깨와 야네한도 레게 깬디 안 당지 마리비 디보옹기래 스니 시윤데 다 딘데와 당지 마리비 옹기 코아 깨와 코알을 좋아라 아니 당지 마리비 쉬면 또 고아디 니 팀에게 슝내야 되니 가스나 숭에게와 니도디비 슝내장 디기 다니즈데 니데 왔으나 다 팀에게 슝라고와 다 디바치 중 슝니 숭고리와 우리선에 두자니 되다 랑제기 되니 너와 람기 짐바트여기 슝게 온도 제와 있나요 아니 가스나 딘싱 마리바디 마바나 코알을 줘메바디 아니 니랑 다주바 코나조 이네 딘싱 빵발라 때네 코아 줘바리 딘싱 게티니 마바나 코아 줘투고 말에 인도산에 된데왜 닌데 디베기니 슝 스나다 간다
nindoda rangje gitini rwa lamge rimba tyongge shunglu tedalne jang ani karisung shasana mari dribe yangsi chir sin gumulu ju ti lendi kapdan ta yonde ani khandam ma denzing mari badi ani tikba chimbi shunggu ondu chena yang kowi zaware ani rwa time ge lamge rimba ondu chena yang kowi zaware sin oda gunzen ti tyongdu Also, in the transition to the 26th chapter, that same text says, question, you have already explained entry into the ultimate through the Mahayana texts. Now explain entry into the ultimate through the text of Shravakas. Reply, the fundamental treatise says, through obscuration by ignorance, cyclic existence recurs. And in the transition to the 27th chapter, Buddha Palita says, question, now illustrate the absence of wrong views using scriptures that accord with the vehicle of, oh sorry, that one's next. Okay, so the quote from Nagarjuna here. So now the question comes, okay, so what about from the Hinayana? So that's the kind of fundamental vehicle, or the Pali, sometimes called Pali tradition, or the Hinayana texts. So what about how those texts explain the entry into reality, or what is entry into the ultimate? So do they explain similarly? So from the 27th or 26th chapters of the fundamental treatise, then so the question comes, so after explaining from the point of view of the Mahayana, the great vehicle or Mahayana treatises, then what about those of the Shravakas, the hearers? How can you make a how do you explain this in accord and harmony with those texts? And so they also are showing, those texts also show that the truth grasping ignorance is what the force of the truth grasping ignorance is what makes sentient beings have generate karma and afflictions over and over again, and so thus continue in cyclic existence, or as it says in the quote here, through obscuration by ignorance, cyclic existence recurs. So it's again citing ignorance here as the root of samsara. And so this is also showing that without abandoning, that in order to be liberated from cyclic existence, then one must abandon this truth-grasping ignorance. One must overcome this truth-grasping ignorance. And so this is showing that all of the different teachings, so both the Mahayana and Hinayana teachings, the fundamental vehicle and the great vehicle, or the Pali tradition and the Sanskrit tradition, all of it, those are just different ways of saying the same set of texts. They all are teaching this this as the root of samsara. This ignorance is the root of samsara. So the Hinayana includes the Shravakas as well as, texts for Shravakas as well as texts for the Pratyeka Buddhas. And so those are the solitary realizers and then the hearers. And so all of the texts would show the paths for those practitioners, solitary realizers and hearers. They're also teaching that the truth grasping has to be abandoned. Without abandoning it, then samsara, one would not be freed from samsara. And it's this obscuration of this ignorance, the quote, through obscuration by ignorance, cyclic existence recurs. 가서 rabje nirtumbi 참조 투양스 dirmeba ta chugi nindugi tekbadang tumbi dode
탈라 땐네 따위 넘바 미시바 뜬지 디르셰바 데비 추나 데비 튀나 중시당 시소 숭바 시숭베나스 다 랍제 니스자주부 나라 아니 마리 디베 양세치 송아 마세 랍제 니스잡딘베 나라양 아니 랍제 니스잡딘베 기타 삼조기 지와디 나라 아니 가스나 닌드 디베 다 닌드기 숑루다 튠비 아니 데니 도데나라 가스나 다 가스나 탈라데바 수디다 룽마딩기 땅에 세제 룽메데기 땅에라와 웅기 탈라데바 치미 탈라데바 냥데기 탈라데바 선 탈라데베 따왕이 땅에 주주이나 지르와 땅에 줍시 세지르와 룽마딩기 땅에 줍시 대다 데니 로군다기 진수르와 가사 당승의 군이 랑네 아니 딘데베 아니 딘데베 당승 군다기 군을 랑베드니 따왕이 땅에 주주 세저르 딘조 미시바 뜬지 스니다 디마 지와디 땅위 랭기 참조도 랍지니 듄바나라 데뷔 튜나 중시당 시수 송배나 스니다 땅에 줍시바 주주 든조양 아니 가스나 지 대다기 짜와 안티 용사기 짜와 다도즈미 당진 강사랑 신주바즈미 당진기 왕기 아니 대다 팀상 대다게 되니 자와 당진기 시험해봐 예발 때네 대다 책봐 주그래 스마 송용도 다 된다 랍제 니스자주바다 니스잡디 니가 나라 아니 가르스나 당진 마리바디 당진 마리바 랑신기 주바 징기 당진디와 랑신 주바 징기 당진 마리바티 아니 왕기 양시 코알 양도도 코아당 디 트와라 아니 가스는 코아틴데 코알이 트와라 안 당지 마리바디 시유메 바 네발라 라레바레 소다 디 순단라 땅연 때네 아니 가스나 다 택바 치중의 슝니가 나라 택바 침비 슝고 온도 지나레 택바미 슝고 온도 지나레 간다 당지 마리바디 아니 당지 마리바스 딘징 마리바디니 아니 코알라 주비 기기 쪼임바 코위 짜와임바 코알레 조와라 대다 아니 랑심메바 디 당진 디기 지달 숨이 유 랑심메바디 니에고바 디 뗀바 찍바레 스리 다 된다도도 가르sun 거래 다 지당신나 디로와 팀메기 되는 돈이 숨다당 틱바침베 되는 돈이 숨다니디 아니 가스나 엔다 반데 단 우마 단주비 우다 슈 룩시샤 제와이나 아니 팀메기 되는 레 돈이 뗀바 예스 와 다주다 호메값도 돈이 때문에 매스 된다 테니 돈이디 코알레 조알라 돈이 똑바라 라레와레 세인데 코알레 조위 람중에디 닌데 람랄로게 요레 랑제 람랄로게 요레 인두자니 닌데 리제라 고네 숭베디니 돈이 때문에 슝야 요레 랑제 리제라 고네 숭베 돈이 때문에 슝야 요레 인두자니 팀메게 되는 돈이 때문에 인두자니 다 팀메게 되는 돈이 때 대징에 되는 돈이 때 템바 임바 찍바 임바 하서 뜬주미다 하서 남기 되시자고 팅미기 리젠라 와 돈이 된단디 리바 도두sam이 거는 템바이스 틱바 침부르는 리젠라 돈이 리빈 남장 타이비 거는 템바레스 딘자 티치두제 두자니 되게장 아니로와 근데 치두제 두자니 데 리젠디 녀랑기 리젠디양 돈이 리바 도두sam이 거는 똑같이고 그래스 택바 침비 강사기 돈이 리빈 남장 타이비고는 똑같이고 도르선드나 택바 치중인기 강사 니가 당지 마리바 디 메바 스웨치도 돈이 똑바라 쩨게 돈이 동반이게 대응 무슨도 돈이 아니 당지 마리바 디 빵게 임바 찍바 임바 디인도산에 된다 당지 마리바디 빵와라 돈이 똑바라 떼고래 스로다 슝 택바 치중 슝니가 게드니 공바 임바디 다 디쿵당네 딩징 마리바디 코에 자와 임바도 주고도 And in the transition to the 27th chapter, Buddha Palita says, question, now illustrate the absence of wrong views using scriptures that accord with the vehicle of Shravakas. Reply, the fundamental treatise says, in the past I arose. These statements make it clear that the master Buddha Palita also asserts that the ignorance, which is the first of the 12 factors of dependent arising, is the superimposition of intrinsic nature on things, and that even Shravakas and Pratyeka Buddhas know the selflessness of objects.
So then also here, so that we have the 26th chapter as well as the 27th chapter of the fundamental treatise. And so this is, these are now given quotes to show that the treatises, the texts and teachings of the hearers are also in accord with this understanding of the root of samsara. And so there's these explanation by the Buddha of the sort of 14 extreme views, and there's another teaching of 16 extreme views. So these are called the the 14 kind of they're called 14 neutral views, but they are mistaken minds, mistaken cognitions, and they're so I don't know like that much detail, so uh and the maybe would I don't want to ask too much detail because it's sort of a whole nother explanation, but that's where this quote comes from during when the Buddha was giving explanation about these 14 extreme views, and then clearly there's more to this quote, but it just says in the past I arose. So that's one of, I think it's like the abbreviated, maybe that's one of them or something like that. So anyway, so by the teaching of these 14 extreme views, that also shows that the self-grasping ignorance, which grasps at the person to be established by way of a nature, is also and that's the root of samsara. That's the ignorance at the root of samsara. So one can infer that this is from this quote or from this teaching, one can infer that that's the root of samsara. And so this is then giving more evidence for the this idea or this fact that the self-grasping ignorance is the root of samsara, presented both in the Hinayana and Mahayana scriptures. So um, and so in order to be liberated from samsara, then this is the main thing that one must put. Sorry, this ignorance is the main obstacle, the main impediment for one to be liberated from samsara, and then thus to overcome it and be liberated from samsara, one must give rise to the wisdom that realizes the mind that realizes that the object grasped by such ignorance does not exist. And so one must generate the view of emptiness. And so even in the Hinayana, this fundamental vehicle teachings, then emptiness is explained. So this is the point being made here, that all these Madhyamaka scholars, Nagarjuna, Buddhapalita, but then also Chandakirti, Shantideva, etc., they're pointing out that actually even in the Buddhist teachings that are primarily intended for the hearers and the solitary realizers that are teaching the paths of those beings in the fundamental vehicle, then there also is the teaching of emptiness. They also have to realize emptiness to be freed from samsara. Realize that the object of self-grasping ignorance doesn't exist. The object grasped by self-grasping ignorance doesn't exist. And so the other tenet schools actually, other than the Prasangika Madhyamaka, they actually say that emptiness is not taught in the Hinayana or the fundamental vehicle treatises at all. So these Prasangika masters, they are saying that it is taught. It's just the way of teaching it is different. The way of teaching it differs from the Mahayana. So the sort of a way of saying this is that the Hinayana treatises teach emptiness in an abbreviated fashion. The way they explain emptiness is a condensed or in a sort of summarized way, whereas the Mahayana teachings, the Mahayana scriptures, they teach emptiness by way of
by way of laying out countless different lines of reasoning. So there's different ways of explaining emptiness. One's in a summarized way for the Hinayana practitioners, and for the Mahayana practitioners, it's by way of showing countless lines of reasoning. And so this is, again, just pointing out that these are both the great and lesser vehicle teachings are in accord. They're in harmony with each other about this root of samsara being self-grasping ignorance, and that one must directly perceive emptiness to overcome samsara. Oh yeah. Lobe sanje jang jang xie la chunyi ki tangbu marik ba ngobo la rangshin jodo ba la xeba tangs. Nyerang la yang chugwe dangme tokba xeba salos. Tena nyerang la chue rangshin me ba tokbu dubje chenpo ni chugwe dangzing ye la chunyi ki marik ba gyuwa di ba xeba chishi. Ta di kasina shung ngamba ki ta junzen la tenne ta kasina lobe sanje jang jang rwa yala chunyi ki tangbu marikba, yala chunyi ki tangbu marikba tiyang rangshin ki ngobo rangshin chuba zimbi chodo, chuba tindi chodo dinzing marikba di shigidus. Tima se, ane nyaram dini pakpa la yang, ane chuki dame ngosumdu tokpa yoba, dini shewa di, korang ki shungla dini sebu tungidus. Ti indu zani, ta nyarang la chue rangshin me, nyarang la chue rangshin me ba, ta toni, chuki dame ki toni di dini rwa, tokpa yobi dhubje di, chuki dangzin, 아니 가서는 얘라 준이기 통마주고 마리바 얘라 준이 통마주고 마리바들라 추게 당진 유바디 얘기 얘라 준이기 때문에 마리바디 마바나 코알레 최고 말아와 인도잖니 다 얘랑 다좀 봐 이나요 아니 가서는 돈이 추게 담에 또봐 되니 예버도 또 고아디 가서는 코알레 추이시도 추게 담에 또 고거래 인도전에 택바 준비 강사이나야 추게 담에 돈이 따와디 곰고래 뒤체인데 다 된다도 단주비 통만비 체련데 갈스나 인다디 딘징 유몬징이 마리바레 추게 당징 유몽레 세저로와 오 디당 아니 녀랑 파발라 돈용무슨도 똑비 다 녀랑 중에 파발라 돈용무슨도 똑바 예 소다디 단주 통만비 체련이 바디 다 준센디 로와 추게 당징 야라 중이 마리바 임바디 슝이 양양 등도 와 인자 디라 때네 다 코알레 저와라양 아니 추게 담에게 돈용 무슨도 똑바로 되고래 소다 디 인상 디 두제디 라 추게랑심 아니 녀랑 디니 디인상 녀랑 다 좀바도서 가리래 코알레 저와라와 인즈자니 녀랑 람실라 마슈와체 당보람니 인도다랑 제 람 강울라 슈네야 아니 녀랑 다 좀에 고마 통겐데이네 추게 담에게 돈이 또 그래 그래서 다디 둘다 호메디 되고 말이야 인도전에 다 단주 통범이기 때문에 다 대시 잡당시 자고 뒤로와 어디인도전에 다 된다도 추게 당증이 되니 마리바이 날에 강사 당증이 마리바이 날에 네가 아니 코이 자와 치고래 인도전에 코알레 저와라 틴데베 당증 되게 시음에 봐또 보고네 빵고디 아니 나 녀랑 징에 파발라양 아니 진로와 추게 담미기 태코는 또 따와당 강사 담미기 태코는 또 따와 네가 요바디 아니 디 가스나 슝 대다기 준생할 때는 하고와 지고레스 세드다 된다도 가발리에서 다 추게 당증이 마리바디 아니 거기 싸와라 샤윤데 아니 코알레 좋아라 추게 당증이 마리비 시음이 봐또 그랬으다 단주비 tum마비 녀랑 파발라 아니 돈용고숨도 똑바 예 당신들이 유몽 레 세도다 디 준전을 되는 토용 거지. 오다 디 단주 tum마비 된다 켈렌 게스 그래와 단주비 tum마비 켈렌 게 자외 담자시당 안르와 주비 담자시다 가비 담자시 세저로 오다 주비 담자시 나라 아니 파발라 돈용고숨도 돈용기 잡 아니 딘진 유몽징 마리바 인 세도다 디 두다 호미 제시 자마투에기 다 단주비 켈레 제시 잡단시레스 These statements make it clear that Master Buddha Palita also asserts that the ignorance
which is the first of the 12 factors of dependent arising, is the superimposition of intrinsic nature on things, and that even Shravakas and Pratyekabuddhas know the selflessness of objects. Therefore, you should understand that the great proof for showing that Shravakas and Pratyekabuddhas know that objects lack intrinsic nature is the fact that the conception of an objective self is counted as the ignorance that is among the 12 factors of dependent arising. So it's showing now, pointing out how Buddha Palita's way of discussing this ignorance is also linked back now to the 12 links of dependent arising, and the first link of the 12 links of dependent arising is ignorance. And so ignorance is also identified as the ignorance which is the grasping at self of persons and phenomena. And so then again, one must realize that one must realize the emptiness that is the selflessness of phenomena. So the emptiness, which is the selflessness of phenomena, is realized by the not just Mahayana practitioners, but also the Hinayana Arhats, the Sravaka or hearer, as well as Pratyeka Buddha or solitary realizer Arhats. They also must realize this emptiness. And so this is because the root of the 12 links, the first of the 12 links, which is ignorance, without abandoning this, then one cannot be freed from samsara. So one must abandon or overcome this to be freed from samsara. And since this ignorance is the ignorance which is grasping self and persons, the grasping this self of persons and phenomena, then that ignorance must be realized, abandoned, which means one must realize the emptiness of selflessness of phenomena. And so this is a thought or theory that is unique to the Prasangika Madhyamaka. This is not something that the other tenet schools assert, but it's unique to the Prasangika Madhyamaka. And so this is showing what is the view again, or what is the theory that the self so the grasping of self of persons as well as self of phenomena is an affliction. Okay, so it's the grasping of, especially saying the grasping of self of phenomena. Sorry, so the unique thing is saying that grasping of self of phenomena is an affliction, is an afflicted ignorance. So the other schools again accept it as to be a cognitive obscuration, not an affliction. So this is something which these Prasangika scholars repeatedly explain again and again throughout their teachings and throughout their texts. And so Tsongkhapa here is just laying it out very clearly with the different quotations and explaining them. So this is, then it comes down to the point that even the Shravakas and the Pratyeka Buddhas, they also have to realize the selflessness of persons and phenomena. They realize the emptiness, which is the selflessness of phenomena. And so it's also showing that this self-grasping of persons and self-grasping of phenomena is the root of samsara. This is the ignorance, that's the first link of 12 links, the root of samsara. So everyone who, regardless of whether they're Mahayana practitioner, Shravaka, or Pratyeka Buddha, all of them have to realize that the object that is the conceived object of the grasping at self-grasping of persons and phenomena doesn't exist. They have to realize that it doesn't exist. So this is in the Prasangika tenets. There's
a list, or there's a list of 8 unique views of the Prasangika, 8 unique parts of their theory, and so there's 4 that are like, how do you say, maybe you could say the 4 which are approving something and 4 which are negating something. So 4 unique proofs and 4 unique negations. And so these are part of the 4 unique proofs that all Buddhist practitioners realize, meaning, to become liberated from samsara, to actually become, all types of Buddhist practitioners eventually must realize emptiness, selflessness of phenomena, and that the self-grasping of phenomena is an affliction. That's the root of samsara. So these are included in the 4 unique proofs, or 4 unique tenets that are proving something of the Prasangika Madhyamakas. 아디와들 시자발레스 또베 통화 치와데 디니디르 가바차 셰숭비 또방스 또바 강인 탐제 제와 마인기스 최놈을 랑경모 주비 조도 또바인데 티 제발레스 또바니 양타바 마인베 랑신 된 조도바데 셰숭신 대응 유몬징기 마리바 셰베 디디오 냠도 강도바 탐제 유르베 고바 되바니 시모 예마다바고 스타 다연 디갑들어 다 도바질래 말했다. 자스 친구 시발라기 저더니 시잡에 나나와 또베 통화 친구한테 디니디로 가봐차 쓰용되다. 또베 왕기 아니 가스나 또바 남도기 왕기 아니 코알라 친구래. 인도자니 딘데 왜더니 코아 친구를 좋아라 또베 남도디 까고래. 스니 송에기 흉들라 때네 아니 또바 강이 탐지 또바 인제 남도 인제 강가 까고에게 한 딘데게 가자 찹치베더니 나나 레소와 이상 딘데와디 또베 통의 친와데 세데 또바 강인바 탐지 쓰고 말해 최남 랑이 친이 주바즈메 조도디 남도들 쓰고 레스 티임바디 가스나 시jap에 코랑게 제와나나 또바니 양다바 마이바 랑싱게 조도바데 스니란장 또베 왕기 코알라 칭마레 또바 남도 왕기 코아 칭마레스 또바 강인 탐제 마이바 랑싱게 주바즈미 조도 남도들 쓰고 레스 어다 디마이 딘데와디 고마츠웨 디르와 또바 남도 땅 아니 랑신 주바 짐비 조 또바니 에와 마치 원기 아니 또바 강인 탐제더니 또바 인조 강가 아니 가스나 리바 담에도 비샤라비 가제 바 되바이나 아니 베 딱제 마치비 따레스 이 루와 시모 예 마다바 오 스디카스나 루기 되니 남도 까고레 스디 남도 강가 까니 루와 또바 강가 까와이나 아니 가자 찹치비 두수도 차고르와 이두산이 남도대 간리지 까고레스나 랑싱게 주바 징에게 남도디 지들 숨이 유디 메바 통화라 때네 아니 랑심메바 또거레스 이자 디마도나 아니 남도고 원기 코알라 칭기레스 어디 남도디 남도 강가 말레스 랑싱게 주바 징메 남도레스 인데 다디 에와체 두고거레 가진 유바다 랑싱 유비 에와 최고레 세와나싱 남도당 랑싱 주바지미 남도니 에와체니 인자 랑싱 주바지미 남도디 마가나 아니 고에 칭와를 죄두고 말해 어디 까발라 아니 가자드니 고베 리바 아니 담메도 비 샤랍디 아니 계에게 탑라 베고레 소다 디 임바디 아니 자스심 항사 레버 파발라기 슝안 자와다 디 제와 니가 나라 세가 동기도 쓰니 어다 디 가서 도바 연구에서 또베 통화 칭와디 디르 가바차 수리 또바 강가 가에게 답을 말아봐라야 딘데 말아봐 나 딘데 가자 딘데 좋아리 남도 강가 가자레스 와 아니 와 송내 남제베 최담제더니 우미르베 가자레 세나신 남도 강가 아니 당메도 비샤라비 가자레 세게 되니 나라반나라 와 딘데 아니 로도드니 중아레 나 제르미지게 디 마요에게 치도 디 세가데 두순 변샤스 뭐야 So now there's a question that can arise, or one can easily give rise to a certain doubt that's related to this. So these statements, sorry, next paragraph. So this is now the last paragraph on this page.
Okay, Aryadeva's 400 stanzas says, conceptuality sees, and you are bound. It should be stopped here. Even the conceptuality mentioned in that statement does not refer to all conceptual consciousnesses whatsoever, but rather to conceptual consciousnesses that superimpose essential existence on phenomena. So now this question comes because of another quote from Aryadeva. The quote here. So what is the doubt? Well, then aren't what does it mean when it says by conceptuality you are bound? What kinds of conceptuality is it talking about? What kind of conceptuality keeps you bound in samsara? Does it mean all conceptual cognitions, all conceptual consciousness? And so he Tsongkhapa is pointing out that it's not referring to every conceptual consciousness. Not all conceptual consciousnesses are keeping us bound in samsara, and so not all of them are to be abandoned or to be overcome. And so this is related to the earlier section, which was identifying the overly broad, showing the overly broad identification of the object to be negated. So there, the certain earlier generations of Tibetan scholars had identified the object negated in the Madhyamaka treatises to be all phenomena. So likewise, then they would, this is related because then also they would say that all conceptuality is to be negated or is keeping you bound in samsara. So so we're pointing out, Tsongkhapa is pointing out here that this is just coming from not understanding. This idea or belief is coming from not understanding the different kinds of conceptuality, not being able to distinguish the different kinds of conceptual thought processes or cognitions. And so it's showing that they didn't actually really analyze. It says, did I read that? Oh, sorry, I didn't read the rest of the quote yet. Okay, so for commenting on that passage, Chandrakirti's commentary on the 400 stanzas says, a conceptual consciousness superimposes an incorrect sense of intrinsic existence. Further, he asserts that it is an afflictive ignorance. Hence, while there are those who claim that reason refutes the object of every conceptual consciousness that thinks this is such and such, meaning just thinking anything at all, that that a house is white, car is red, etc. This is such and such. They have done no detailed investigation of this matter. Okay, so that's so it's showing that they don't make the distinction between different kinds of conceptual thought processes. They've not done any real detailed investigation or have examined it well. So this is pointing out that when Aryadeva says conceptuality, it means the conceptual thought or the conceptuality which is grasping things to be established by a nature. And so this is what has to be distinguished between when we're talking about conceptuality, not all conceptions that just think, oh, that's red, that's white, this is such and such. So this is related to, again, in the section about showing the overly broad identification of the object to be negated. Then we had to, at that point, there was a lot of discussion about distinguishing between being established by way of a nature and then just being established. So just in general, being established or existing versus being established by way of a nature. So that had to be distinguished. And so similarly, we have to distinguish here between the different kinds of conceptual consciousnesses or conceptual cognitions. And so one must make this distinction, and then and so
this is something that earlier generations of Tibetan scholars actually had made this kind of mistake, and so we have to make effort to make it clear, to make this distinction clearly, and to see that it's not all conceptions that are an object to be negated. This is only yeah, that's not the correct way of understanding this quote by Aryadeva. 야. 왜 잠시만 인스 되는 다 좋아요나 고추로 치스. So we'll stop going through the text there, and if there's any questions, we can begin with some question and answers. Go ahead. 걔라 다들 티와 신다 그거면은 이 티와 듣고 품 탄다 다들 똑바 페리 시 fufin남도 상말로 차샤야디 하샹기디 따와디 튠루고라 하샹 구주 다라는디 고알록주도 질렘바이르기나 라. Oh, also got it tungide number toba sama 단다 데 똑바 페디어와 딜라 아니 카시 고알 노발리니 또 남도 상마 수섬르나 코즈 상마 디메오 페디 디다 아니 디 단다 숭야디다 하샹기 따와지요와 간주 곰제가 가라 아니 섬르나 oh 계기 hashang aleo. 디니니 디도 따다 치고를 So the question is, so this incorrect idea that all conceptuality basically means thought. So just to clarify, conceptuality is equivalent to just thought, right? So all conceptuality or all thought must be is to be negated. That idea is that kind of in line with the view of Hashang, which was the debate opponent of Kamalashita in the traditional in the history of how Buddhism came from India to Tibet during Chisung Detsen, the Emperor Chisung Detsen. So that's the question: is this the view of Hashang? 다 하샹게디라고와 아니 지금 잡수다 신내조 다지 활동이 제바디 지교 말스 아니 띵에서 추루스 다 신내기 안에로와 남도 아니 차라 가나 강가페나 빼디샤르와 아니 찜바 까보다 나쁜 니가 니마 듣고 어렸어 찜바 까보디게네 니마 듣고 어려 찜바 나쁘디게 니마 이게 다 외세디 듣고 어려 티낭시시네 남도 어떤지 상해 간제제네 강가더니 탈바토발라더니 이게 계층인들이 세상 셈만 남도 지양 매바배 지양 이라 미시와서 따와스고와 오 딘디지 공고래 서다 하샹게 다란 듯이 잡고래 남도 탐지 가자이 있으와 어디 가자 인단데 그야 제바치네 말다 그 곰자니 남도 지양 샤주메바 sö네 남신은 셈나 샤주메바더니 배 딘디게 되니 로 행해지 딘디 레윤데 되니 탐지집이 공마토바 딘디게 다그 딘디게 듯이 잡고와 어 디인상 아니 딘다디 딘디게 중교와 말에 스탑번져서 딘다 자스 친구 심벌 아니 또배 통과 친와디 안 딘디들 가자이 세디 어다 또바 인제 탐지를 나와 있나 또바 인제 탐지기 쉬우 까고나 아니 또바 인겐 디라로 튼dü양 요래 로로 튼dü 많이 게 니가 요래 배나 동료 또배 또바 요라 제바세마 동료 또배 제바세마디 아니 남도르데 있네요. 아니 동료 가서는 쿠기 시우디 까요 말 쿠기 시우디 동료와 동료도 비 제바세마 남도저 동료도 비 똑바디 기 시우대한 동료 무슨도 또 비 시우대 동료 이상 동료도 비 남도 강가기 시우 까요 말에 다디 하샹게 남도 강가게 되니 배 교와디 까고래 세디 어디 하샹도 제시자에 다랑 자고래스 라스노스 그렇지나 So yes, this is like the view of Hashang because the main explanation of that view is that
one should, in terms of practice, only focus on shamatha, mainly, that's the main practice, and not do analysis and meditation or the vipassana or insight meditation. And so the analogy given, or the way of kind of teaching that, to show the thinking behind that is made clear by an analogy where you can say that just like for the sky to be obscured by clouds, both white clouds and black clouds obscure the sky, and so there's no difference between them. So they all both obscure the sky. So here, that's right. They're saying Hashang, this view of Hashang is like the one that was just described, that all conceptual thought is to be abandoned, and one should, in their mind, just clear the mind and not have any thought, not have any conceptuality operating in the mind. And by making all appearances to the mind disappear, then one will be able to achieve the omniscient Buddhahood. And so this is the problem with this is that it's not distinguishing. You say all conceptual thoughts are to be abandoned or to be refuted, but there are different kinds of conceptual thoughts. There are both conceptual thoughts which are accurate, and then those that are inaccurate. So this ignores that those two different kinds of conceptual thoughts exist. And so like for instance, there's the conceptual thought, which is the inference, which is a valid cognition realizing emptiness. So that inference is realizing emptiness. So the object of that conceptual thought, it's an inferential consciousness, means it's conceptual consciousness. Then that object of emptiness, that's the same emptiness that has to be realized directly by direct perception. So if you can't refute the object that's conceived by all conceptual thoughts. Otherwise, that would be meaning you'd be refuting emptiness, right? So that's not, that doesn't make sense. So that's correct. This is the same view of Hashan. Okay, Janet's question. Go ahead. Thank you. So we talk a lot about emptiness, especially in this chapter. And it has me wondering about, in some of our practices, we are encouraged to visualize the deities, with certain number of heads and numbers of eyes and arms and holding certain objects. And then we also, after we go through this visualizing the deities, we're also understanding that they really are bliss and emptiness, that there's, they dissolve, and so I'm wondering if everything is, if it's ultimately bliss and emptiness, why do we go through the trouble of so much detail to creating the form in our mind of these deities? Okay, thank you. Gila the Lagom gi kola tuashi is so that tanda Laktongi leo cups Lakton Chenmo cups Tombani kola shebo gebo sunyeres tani so Lagom jetukala das sangagi nemlenjena ani ta lagi number Dramanjayere kashi ta chen dong chak Janga Dramanjayere ani so 그래서 착선 Dramanjayere so number mombodu samlo tongye mombodu ani tanda tatuna 그래서 그래다 타마타마들라 아니 라곰네 다 sama 동반이도 겨르서라 다 대동기 열매기 ngores 세상 다 tatuna 대동기 ngo예나 아니 당보네 지 민남 드라만다 덴데지 곰게기 고파 가르레스 착 숨수소 두당
야, 다착 당 진 당 차선 sama 가릭 전에 던데 14보 전에 공부했어. 말해요. 다 저런 게 지와디 다 지와디 내가 친구 삼는 망보다는 지와디 다 지와 가다 왔다. 지와 내가 친구 차대요. 그래서 가서는 곧 딘데스니 다 삼는 운에 곰 자와의 그 삼는데 땅면도 딘데 지와 tun거 그래서 와 답변은 랑싱이 마주바 최든지 랑싱이 마주바 있나 아니 디 랑싱 마주비 나네 네비 마도지 랑싱 주빙 하는 요 말에 세계지 시행인데 딱 각자디 가스나 지금 여러와 매바당 랑싱 마주비 되니 예와 마치나 각자 차라만 오주용을 했으디 디 가정 람림 고어드마 디 된사수와 디 낭신신의 저랑기 삼무대배 삼무 디나라 오늘 지 가다오다 랑싱 마주비 동니를 토라베 삼무 숙침부 땅안에서 딘지 지와들리고 아레스 디인두자니 다 랑싱 하두조 강가 대동 에메기 이셰드니 수능을 하셔봐 생각이 없으러와 근데 아니 가서나 지 대동 에메기 이셰드니 아니 하이 남루도 샤와 마도 지기 하고랑 차부배 딘지신 두바두주 초백구대 바스라로 지제이나 베지제베 셰고드니 차수시슨 베 신앙선도 저르데 이네요 두바 다기 와다 두바 치기 와더니 아니 가리래 네 가스나 류좀제 치다스라로 어디 뒤 좀제기 체도 치 나바디 두바 다게 두바제더니 베 진제기 초 누줄라더니 초역이 나바더니 바 두바체와 아니 그런 게 되니 니수디 샤와이나 아니 지 대동 인맥이 이시티니 하이 남루도 샤와 담을 모두 지금 텐데위 아니 가랑도 탐해봐 나싱배 류배 신앙 라인나시 셈데배 쭉쭉 랑신디 말해스 와 인도스네다 고미온데 아니 하데다 티기 아니 지 나바 고미온데 하데다 티기 되니 니우용해체도 아니 가랑도 대동 인맥이 동배 알레 아니 하디기 되니 샤예 관계 샤예게 언데나든 하디 깨니 아니 라니 지징의 삼비 딘데기다 지기 제연데 하디기 되니 지랍 슈에치도 하디 되 하디 마드네스 아니 가스나 작부고 남바 상해디 두바두지 초역구데 바 살와다 자게 두바진도 두웨치도 아니 초역이 되니 꿀때 말해 모두 지기 안 된담 시빙원을 마여장 살와다 된담바 내주디 시위랑신레스 이내요 아니 자게 두바진도 되니 바지 마 두위체도 아니 초에 남바 때 말해 세인데 다 낭주다 니즈미도 말와 니즈들라 시윙하는 내와 나와 낭주라 되니 딘제 요바기로 와다 낭님미도 비랑신기다 남주지가 나서 삼로 땅와이나 다 디기 또기 다 하대단 디기 되니 베 지제디 용당 내당디 딘제지체 땅을 쪽에 딘제지 고마이나 디기를 하디기 되니 칠랍도 슈웨기로 하디기 되니 니오션데 되니 하디기 칠랍이 슈네 하이기 되니 투주기 되니 대동임이 이시대요 안한주 나라야 폐기 gen치교에서 딘데스는 고마레스 곰단다고 들어와 딘나바 딘데지레스 마도지기 안 된다바 뒤좀마 아니 지금 고랑 치기 남주를 배 주지 배 두부기 남주 때만 나신 나로라 딘데를 왜스나 디마레스 디에와 체마시완상 아니 벨 하타부도 졸라베 야 딘데베 지 갈라오다 디 통화점 그 신앙 계기도 쓰는 벨 하타부고 남바 고메라 고미 마조겐드네 리고 디가스나 고 낭된디 하디 응원도지어와 답변은 셰군이 수라야라고 쓴 빼자로 달 하디 마 타바체인데와 아니 지지기드니 셰구디 가리 천재레스 라니디 가리 천재레스 와 차소시디 가리 천재레스 샵주루디 가리 천재레스 그랑 답바디는 차상 요르다 된소 되시디 요나 다 하디 오늘 딘데 남주 때에도 진다래다 디 천재 딘제지레도 왔으니 하고연데 딘이 랑싱을 하디라 고민주에게 남바지 내거리 인상 딜 하이네주 간다 간을 하 시와다 잡부 가리 이네 뷰지원게 되니 아니 두자 잡부 아니 베 돌아더니 두에치도 잡았나 봐대 시와라 시위기 남았더니 어디 아니 하이게 되니 두자 두이 탑레스 딘데 정원상 땅어랑 주기를 할라파 지다당당 하이 내당이 랑조 탐매게 되니 예와 체투에디 갈라가 보여요. 진짜 탐매 발라더니 딘데게 되니 다 진다 랑싱기 마주바 샤다레스도 아니 랑싱기 마주바이나
아니 다대다 대 고민이 가르고 요 세게 도바들레 디겐데 아니 틴데기 소소게 삼로 제발 무슨 제운에 띵사부 주비 나바로 지리 저런 제와디 제와야 보래 된다 레 틴데라고 지스 옹에 삼주들이 호 Okay, this is a very important question that really revolves around a very essential point that require that you come to this question from thinking a lot and doing meditation and thinking about it. So we had the explanation about the differentiating between not being established by way of nature and then simply not being established. So again, here it's related because you have to think this through and then think about, so all the deities that have this nature of being empty, and so when we do a meditation arising as a deity or visualizing a deity, then first of all, the way that it's done is it's described as so from the exalted wisdom, which is an undifferentiated bliss and emptiness. That exalted wisdom arises or appears as the aspect of the body of a deity. Sorry, not the aspect of the body. Zungnam harshawa. So I forget how to say this in English, but it's like the attribute of the apprehended object. So we're talking about this wisdom, right? The exalted wisdom, which is the undifferentiated wisdom. Sorry, the undifferentiated bliss and emptiness. So that has a apprehended aspect, which arises and appears as the deity. Okay, so for instance, so we have something like Vajrabharava, Yamataka with 9 faces and 36 arms and the different implements. And so all these different attributes, and it has this appearance of kind of viciousness, right? This wrathful, vicious appearance, these aspects. So it's not like an ordinary being who would get scared by such an appearance, but it's a deity. So the deity, even though it has these different kind of scary features, the reality is that ultimately their nature is peace, peaceful nature. And the actual reason, again, last saying, and his ideas or his thinking about it, the reason is to make us, the visualizing the deity, to make us close with the deity. Okay, so it's to get the blessing of the deity, so to make us close with the deity. So to become closer to the deity, then we visualize the mansion, or the celestial mansion, and then we visualize the deity there, thinking or meditating as though the deity is actually present before us. And so the reason for having the kind of wrathful or kind of violent appearances is in order to subdue these sort of violent forces, violent forces and wrathful forces. So it's really by the power of the disciples' needs that there are different deities with different appearances and the different images. That's because the different disciples have different needs. So that's the reason for differences like that. And so this is again
showing how by the fact that there's externally, or the appearance has this violent and scary quality, but then internally, and ultimately the deity's nature is peace. That also is showing how the appearance is not is discordant from the reality. So appearance and reality is discordant. So this is sort of helping to show that. And so the benefit again is to become close with the deity, and that means that we get the blessing of the deity, and that also, the realization, the wisdom, which is this undifferentiated bliss and emptiness, and the deity's mind, that wisdom that helps, meditating on the deity like this helps us to also become close to the deity, meaning that we generate that wisdom. So it also helps us to gain that wisdom. And so uh there are some people who actually don't feel comfortable meditating on the deities because of a wrathful deity like Yamataka, because of the sort of wrathful, scary appearance. They get scared of meditating on it, on him. But then that's so there are people like that, but we can think about how it's as these reasons that were said, and also all the different implements and the number of hands, the number of eyes, each of them, they represent something. So there is some symbolism that's explained right in the commentaries or in the text. So once you understand all the symbolism and you do the visualization, then it makes it more clear, like, okay, this is why there's this implement, that implement. So how it's symbolizing some other part of some other dharma meaning is symbolized. So yeah, so the deities, they're empty, and then there's but even though they're empty, there are these different aspects for the sake of different disciples. Okay, again, so there's one question I see in the chat box. It was typed. Can Geshe talk about the 5 causal links and the 7 resultant links and the 12 links? He briefly mentioned them in the previous class. Yanlak chuni tandoki yanlak chuni ki nangne chi gyui yanlak nga dribu yanlak dun shi sungsongs o tetso this kare gebo jeni sunglo nangsa this trashik kyona nangsa. Tende la chunyi di babu na gyui tende nga dan dribu tende dyun la ho rwa. Tendani gyui tende nga di da panglim chini da ba keji shewa ina yala tangmu marikba se dirwa, yala tangmu marikba dirwa. Maribu kuni nani nipa dujigi le sidi le di nipa shaswa. 다 아니 다 밖에 텐데 중이 장하제도 숨바 남실라래. 이네 규이 텐데 값수 아니 개바디 아니 니바 두제래라 수였다 게 개바 세바 되자. 아니 이건 구발 렘바 텐데라 중이 구발 렘바 저러 세바 첼페와디 구발 렘바. 다 주바 실레스 되더니 레 니바 튀준도 좀 어다 디 나디 초차도 아니 개와디 두분 걸. 개와 치마디. 다 개와 치마 두분도 다 텐데라 중이 나네더니 가리래 디부틴데 듀인스디 아니 듀인 갈스는 때려라 주니 수바 남시에 세지도와 수바 마잉어도 니섬 자마타 남시에당 계획 텐데 민수가 텐데 숨 냠들 다 디딩도 되네 계제기 텐데 스디티니 계제 투여와 미기 계제네 이기 계제보다 계제 투여와 계제기 텐데 디스 디젤라티니 가리래 초회 텐데스 아니 로아 초회 텐데 다 초회 텐데 제라니 가리래 가래 아니 가스나 가시 좋아다 어 독신이 다가다 딜에서 디비텐데 듀인스디 남시 텐데지 계비 텐데지 민수기 텐데지 계지기 텐데지 소위 텐데지 아니 가리래 아 가시기 텐데지 보다 독스레기도 와 듀인들에서 와 순반 남시기 텐데로 와 아니 시와
아니 민수가 된데 어디 지부 된데 수바 남시 수바 민수 다음에 주직 바 제비 된데 대양 냠도 저게 남시가 된데 주디 냠도 주고 와리 민수가 된데 냠도 주고 와리 숨차서와 어다 디된도 되니 가리래 계지기 된데 제라 되니 렉비 된데 로아 렉비 된데 제라 아니 초와 된데 초와 된데 제라 되니 로아 겐고도 해다 시위가 시기 된데 에스다 지부 된데 다 디비덴디 듄디 가나서 체지라 주고라 가서 개왕에 말라 규itenden가 조사와리 에라 담무 마리부 그는 가나서 미저지나 에라 담무 마리부 꾸는니 미펜지기 레지사 니조서와 레들라 셈티니 쇠답 되자당 되자 체비 렘바기 쇠답니 레디 투진 침발았더니 규itenden가 ангela 조사래 당 가나서 아미 코발라 마게 니섬 자바니 깨비 체디기 깨와 당부 주바리 다 깨비 텐데 갑둘라다나 마기 갑둘라더니 마게 민수기 텐데서 아미 코발라야 남시 슈마타도 아미기 파마기 코아 다 파마 틱탁 니 제마 타벤 내가들라 민수기 텐데서 내발 와 다 디스나 마잉아도 니섬 제마 타비 남시디 내발 레서와 남시기 텐데디니 마 퇴연되더니 계제 당하나 수부야 도도 차연데 아니 계제 두기 텐데디 내발 와 레서와 다 계제 텐데 계제 둘라 때는 아니 유라마 도겐기 렉비텐데라레 계제 두기로와 미게 두데 렉바 세저와 나이 두데 렉바 네 두데 렉바 두데레바레 다 렉바 계제 두라 때는 렉바 둘라 때는 아니 초와 두레바레 하나줄라 다 초와 둘라 때는 때는 하나도 게고 다만에 아메 코바니 마 퇴바니 수네드니 야 체루 두디다 게비텐데 고투사레 고두도 게바스디 이제 칼라 아로 디 고고 디 자오만 게바스디 고 기지기 다 닝바 차야죠. 왔다 수붕 하나서 아미 코바니 수니 아니 마 퇴네더니 닝바 차네 야야야야야야 아니 갱고딩 것도 냠도 중화 말아 왔고 갈리야 용하러 왔다 기지기로 와 갱고스디 톱디고라 남사 기포도 차 말아 와 아니 대치대 만이야 충분히 줄도 닝바 제인데 아니 제비된데 고주래 되니 시갈람으로 되니 시연데 소환가도 했더니 시비된데 이자 가시찌리 비된데 했으니 디니니 찔라 장가 잡여 어두치도 다 디비된데 두 규iten데 nga 세디 말아서 루당 온도치나 딘데스니 두고 이내 장가 잡디 방림디 제라서 마리바 니바 두시 숨바 남시 시바 민수스 장가 자야디 깨와 니기 텐데디 고시 잠샤 되나라 텐데 민다와 니 저와 오 텐데 민다와 니디 다 좀된데 도의 값으로 와 아니 가리래 응원당 치당 니니다 바로 제용 도대 당스라 깨와 엄마게 텐데 니 에라 통 마리바다 니바 두시 레디 깨와 니마게 텐데 깨비 텐데다 가시 텐데디 깨와 주말라 아니 깨와 딜라 두 인도산에 게 오다 디 가리스나 몽바 넘버 숨도 보시도 와 깨와 엄마 요나메나 사메시도 깨와 엄마처럼 마리비고 노네 레라 사와르다스 깨와 치마 요래요 말스나 저런 깨와 딜라 담미라 지어서 깨와 주말라 깨와 요래 갱고 요래 해서 깨와 치마라 가시기 때문에 아니 체딜라 간데 중화래스나 아니 가스나 체딜라 두 인도산이 원다 치다니 바로 게 와다 바로 깨와 딜라 게 인사 몽가 도부숨도 좀 된데 깨래라 주니디 바 뚱니 샤와디 깨와 숨기 남도 도바 숨을 뒤도고시도 때려라 주니디 깨와 숨을 것이 좀 샤와래 이내 루비온데 규iten데 nga디 깨와 니마인젤도 안 제비텐데 깨와 딜라 좀 들리고 와래 어딘데스데 산다 바 슈와이나. So then, yes, there's this explanation of the 12 links of dependent arising with the causal dependent arisings and then the resultant dependent arisings. And there are 5 of the causal dependent arisings and 7 resultant dependent arisings. So the way this is laid out is the causal ones. First is the ignorance, first link ignorance. The second link is and then from that is the second link, which is the conditioned action or karma, which is motivated by ignorance. And then that's the second of the causal dependent arising links. And then the next one out of those 5, out of the 5 causal ones, is number 8, which is the craving. Okay, craving. And then it's a kind of attachment, right? Craving is a kind of attachment. And then from that is the grasping, which is a strengthening of the attachment. Okay, and so this then has the 10th link is of the 5 causal links. Next is the 10th one, which is
existence. Okay, so with those 5, then one has the conditions or all the causal conditions to establish a birth. Okay, so that establishes the birth, and then so that's like from the past life. Okay, so those were already created in the past life, and then in this life, then we have the 7 resultant ones. So the third link is consciousness, and then together with consciousness, then there's also the link of birth. So okay, so because at the very moment of conception, the moment that the sperm and egg of one's parents combine and one is conceived, then there's the consciousness link as well as the link of birth. That's number 11. And then there's also the link of name and form. Okay, the name and form aggregates. Those are there. And right at the moment of birth, or moment of conception, I should say. It says, we call it, I mean, birth is the a word used, but it means conception, or it happens at conception. And so then slowly that's right when one begins in the womb as a zygote or an embryo, and then slowly through embryonic development, then there are the link of the sense sources. So that's link number 5, and then the sense sources develop, and so gradually one gets born out of the womb, gets put into the world, and then there's contact, right? When you have sense sources, there's contact with different objects, and then from contact with those objects, there's feeling. Okay, and then feeling the 7th link, and so and then the last of the resultant dependent arising is aging and death. Okay, so actually aging and death also begins at the same time as birth and the name and form and consciousness, because aging doesn't it doesn't like wait to start happening when you're gray and your hair turns gray and you look old. That's that's not aging means just the process of aging, so it begins at the moment of conception also. And so that's why but then because of that, aging begins, then ultimately it leads to your death of this life. So that's why aging and death are put together as the 12th link, aging and death, because yes, aging starts at the moment of conception, but it because of the aging is there, then death comes eventually. So so that's the way it works. So this is thought of, this way of dividing the causal and resultant links is in terms of 2 lives. Okay, in terms of 2 lives. So there's causal links that were established in the previous life till now, and then the resultant links are what happens in this lifetime. And so the Buddha, when he taught the 12 links in the order that he taught them in, right? First, ignorance. Second, conditioned karma. Third, consciousness. Fourth, name and form. Fifth, sense sources, etc., etc. So that's in terms of 3 lives. So that's specifically thinking about overcoming the doubts and mistaken ideas about whether there's a previous life, whether there's a future life or not. So those, if you have like mistaken ideas about that, so the 12 links were taught to specifically address those doubts or wrong views. So they include thinking about a previous life, present life, and a future life, in the order that they're in the Buddha himself taught. But we can also think about it just in terms of 2 lives, past life and this life, and that then shows. But the main point is to show that because the being born into this life shows that, okay, yes, that came from, you had, you started with ignorance, and then you had these different causal links. So that shows you that there was this other things that happened in the previous life. And so it's like the way that, you have the ignorance and then the actions, and then that, kind of creates actions, and then those actions are sort of like planted by the link of becoming, the link of,
the link of becoming, and so that then gives rise to this life's birth, this life's consciousness and birth. Oh, okay, so the time is up for today's class. Chere Siwan Tenzin Jazo Yin Shabe Sidepa Tengyuro Ji Kandin Duji Kamzu Chile Ju Topju Dabu Lungdo Gen Lose Namla Rilam Dumin De Lamdun Gibi Shela Sowan De Changju Simjo Rimbu Je Ma Ge Banum Geyu Kewa Nyamba Meba Yang Kone Kondo Pewa Sho Tazi Nigun Sewe Minjibu Samu Tenre Tadang Travi Pajo Luju Yapse Gomba Da Jishi Kondo Ju Gyoro Ngon Jewa Di Kewo Gun Sonama Ishi Tozo Sonama Ishi Le Chungwe Tamba Kuni Toba Sho Thank you. Good night. Thank you. 그렇구나. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Thank you. 안전하고. Nice.